You sheathe your sword with a braggartly flourish, flashing a smug grin at your friends. Na und? But no one's looking at you except for Melanie. The exasperated sigh she heaves rings loud as a shout in your ears. Oh cool, Goblin wurde freigeschaltet in die Rückseite. Warte, wenn schon die anderen Karten so creepy waren, was sagt mir jetzt der Gegner? Wenn der jetzt sagt, dass er Innocent-Gegner ist, dann drehe ich ein bisschen am Rad. Sie lieben es, anderen Streiche zu spielen, suchen immer neue Opfer. Treffen sie sich auf ein Abenteuer, springen sie freudig auf diesen zu, leiden ihnen das oft zum Verhängnis. Im hohen Alter werden sie intelligent und mischen sich unter die Menschen, was sich bei den Greisen, die mit Kindern spielen, in Wahrheit um verkleidete Goblins handelt. Wir sind die fucking Monster hier, what the fuck? Why are you doing this to me? Oh, ne, Agnes. Wieder ein Schönerer. Das ist ich. Das ist eine Oma. Ich gehe wieder hin. Gemütlich. Phew. Looks like it was only an old woman. You try to say hello, but she wanders off without even registering your presence. Okay, dann wenn ich sie sehe, sollte ich mal vorpreschen probieren. Schutzruhe. 500G. Nice. Oh, da Agnes wieder. You gradually become aware of a voice calling out to your party. Looking around, you spy an old man, a traveler like you, perhaps, stuck in a hole and flailing wildly. Wenn ich ihn rausziehe und er sagt mir willkommen in Nachthausen, stecke ich direkt Kopf ins Loch wieder rein. You yank the old man free. Oh, while you're here, would you mind taking me to Nexton? He asks. It seems an old friend of his lives in Nexton, and he'd like very much to see this chum. He says he'll make it worth your while. Will you show him the way to Nexton? Ja. You ask the old man about himself. It turns out he belongs to a wealthy family. Visions of lavish rewards begin to dance in your head. You offer him safe passage to Nexton. The wealthy old man looks considerably relieved as the party sets foot inside Nexton. He reaches into his pack and hands you a pouch full of gold. The next instant, he takes off for the center of town, shouting, "I shall be there soon, my love." 1,5. Nice. Bro, wenn du jemals wieder Hilfe brauchst, let's fucking go. Und nein, du musst noch trainieren. You spot a small sign off to the side of the fountain. It reads, "Toss in some coin to have your wishes granted." 300, let's fucking go. Your eyes mad with desire, you unleash 300 gold pieces on the poor, unsuspecting fountain. You watch the water grow still. Silence. It dawns on you just how much money you've essentially thrown away. You wordlessly fall to your knees. The shock is taking hold now. You catch sight of something shiny in the grass beside you. Coin. Sweet coin. Someone must have dropped it. Yay! Oh, nice. The wind picks up speed. A tornado is forming.
You stand there gaping for 1 second too long. The tornado flings you up like a rag doll, and you hit the ground hard. Ouch. Nicht cool. You kick a rock down the road, muttering about what jerks those 3 from the Ivory Order are. Cut it out, chides Melanie. She warns you your anger will only come back to bite you in the rear. You grumble, but your sulking is cut short when out of the thicket leaps a monster. The rock you kicked must have hit it because it is really mad. Brace yourself for battle. Versuchen wir Feuerangriff zuerst. Du crittest verdammt oft, mein Lieber. Fortune favors the bold. Anderer Schnitt als nächstes. Okay, ist okay. Körperrahmen. Ich Glück hab, kann ich es jetzt killen. Genau 7. Singleton. Congrats. So wiped man Monster. Knöffel haben wir. Rückseite freigeschaltet. Schauen uns gleich mal an. Warum weiß ich schon, dass ich wieder ein absolutes Monster bin, dass ich diese Viecher töte? Wenn es älter wird irgendwann sein ganzes Gesicht mit Fell bedeckt. Angeblich lässt es sich zu lange gewachsene Fell von anderen Monstern herausrupfen. Das klingt sehr, sehr schmerzhaft. Im hohen Alter hat es mit Haarausfall zu kämpfen. Eine Glatze macht es so traurig, dass es alle Körperflüssigkeiten außer nur schließlich ausgetrocknet verhindert. What the fuck sind das für Viecher? Oh, westliche Höhle. It's pitch black inside the cave. Who knows what dangers lurk within? Maybe you should prepare first. No, noch nicht. Erstens einmal Pärchen. Und dann gehen wir da rein. Light can't reach the furthest depths of the cave. It may be impossible to proceed without a torch. Einfach weitergehen. Taking no heed of any danger, you press on. The cave is dark and dangerous. Are you sure you want to keep going without a torch? Are you sure you want to keep going without a torch? Fragt es. Perhaps you... Wie wär's damit? No. If you don't have a... Ich will wissen, was tut. Komm schon, ich will wirklich, dass er so richtig missmutig ist. In the darkness, you hear the skittering sounds of movement. You strain to see and make out the shape of a grotesque, otherworldly creature. Utter terror knocks you off your feet. You feel your consciousness slip away. When you come to, you find yourself outside the western cave. Seems like Melanie and Mar carried you here. If you're set on exploring the caves, might I suggest you invest in a torch? Ich hatte bessere Idee, du könntest aufhören, so eine Bitch zu sein und wir marschieren einfach in die Finsternis rein. They've got them at the item store in town and everything. Nervt mich nicht. Auf das hinauf.
Schleimling noch freigeschaltet. Wir sind auch gleich durch. Gegner. Mysteriöse Lebewesen mit puddigartigem Körper. Auf dem Werdegang junger Abenteurer stellen sie stets das erste Monster dar, das sie zu besiegen gilt. Die meisten von ihnen werden bereits im jungen Alter getötet. Wenn ein Exemplar lang genug lebt, kann es allerdings so groß werden, dass das ganze Dorf mit einem Mal verschlingen kann. Okay. Oh nein, ich muss wieder. Viel entfernter, was sehe ich? Ah, die alte Omi. Wir sprinten auf sie zu, wie Wahnsinnige. Drawing upon your courage, you toss the janky telescope aside and charge ahead with your friends. But what you saw was only an old woman. When you realize this, you try to put on the brakes, which sends you and your companions tumbling over one another into a heap on the ground. A concerned look on her face, the old woman hands you a bottle of medicine. Oh cool, ein mittlerer Trank sogar. Danke, Oma. Oh, wieder nichts. You come across two men sitting on a rock. They take no notice of you or the party, but you listen in and deduce that they are a pair of thieves. You lean in, trying to hear what else the thieves are talking about. You catch pieces of the conversation here and there. I hid the goods. Head south just before the bridge. No, whatever ye do, don't go into the bewildering wood. It sounds like they've just told you where to find their stolen loot. You hastily grab a scrap of paper, write down what you've heard, and quietly sneak away. Heute versteckt man mysteriös südlich vor der Brücke. Nein, muss man nicht verstecken. Er hat gesagt, man soll genau nicht reingehen. Wo ist diese Brücke genau? Muss irgendwo hier sein, glaube ich. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wieder ein Ereignis. You come across a gaping hole in the ground. A sign beside it depicts a piece of armor, followed by, "Do not drop this in the hole." It's only human to want to do exactly what you're told not to. However willing you might be, you don't have the armor depicted, so you walk away. Und ein Ereignis? You pick up a scrap of paper dropped by some manner of monster. It has a message scrawled on it in crude lettering. Okay. Clearly, whoever dropped this message did not want to forget where the stolen treasure is hidden. You stash the scrap of paper in your pack and resolve to keep an eye out for the treasure on your travels. Das ist genau dort links drüben gewesen. Junger Ork. Passt. Freigeschaltet. Sammlung. Gegner. Junger Ork. Sie werden von den anderen Monstern als Waffenhersteller geschätzt. Auch heute noch hört man das Klopfen ihrer Holzhämmer aus den Tiefen der Wälder. Nacht für Nacht suchen sie nach Überresten anderer Monster mit Hilfe ihrer Waffenmaterial für neue Kreationen zu gewinnen. Interessant. Autsch. Oh, Schatztruhe. Sehr gut. 400G. Sehr gut. Bin schon fast wieder auf dem Preis, was ich vorher hatte.
Something's catching the sunlight just so. You move closer to get a better look at it. You find a chest lodged in the hollow of a tree. Yes. Something about this feels familiar. You fish a note out of your pack. Sure enough, this is the location those thieves mentioned when you were eavesdropping. Quite convinced you've found their stash, you open the chest with a self-satisfied smirk on your face. Stahlcurious, sehr gut. Ich speichere hier kurz, weil ich möchte jetzt einen Schritt in den Irrwald gehen, beziehungsweise Ausrüstung. Ja, den brauchen wir ihn. Schlichter Curious, jetzt ein Stahl-Curious. Da habe ich jetzt sogar die Meisterrüstung von uns. 10, ja. Speichern ganz kurz, weil ich das erste Versteck gefunden habe. Jetzt schicken wir uns mal in den Irrwald. Ich wissen, was passiert. Au. Wir gehen in der dritten Folge nach Trivia jetzt wieder den Irrwald besuchen gehen. A thick fog impedes your vision. You surmise this is in no small part why they call it the Bewildering Wood. Servus, mein Freund. Many a brave soul has set foot in this wood, only to be swallowed up and never seen nor heard from again. The traveler. They also tell of a certain tool one needs to get through this place. Aha. Oder man kämpft sich einfach bis zur anderen Seite durch. Genau 4. 11 bis 6 Schaden pro Runde. Holy shit. Wenigstens etwas. Okay, Donner bringt einmal nichts. Körperramme. Tot. Feuerball gleich mal drauf, das Viech noch, bis es stirbt. Chloe, du bist gerade der MVP in dem Dorf. Also in dem Wald. Entgiftung, sehr gut. Autsch. A message is written on the sign. Seek out the four stela hidden deep in these woods. Okay. Eggs. Trees bearing very solid-looking nuts whip to and fro in the force of the gale. This doesn't bode well for you. Ich krieg auf den Kopf. Nicht einmal dieses Mal. A bunch of nuts fly off from the trees, but you and your friends hightailed it out of there before any of them could hit you. You have found the southern stela. You smack it and hear a sound off to the west. You'd best head that way next. Oh, Trend haben wir freigeschalten. Sehr, sehr, sehr. Gegner. Da haben diesen komischen Pilz wieder Trend. Der sanfte Hüter des Waldes, um den sich die Tiere versammeln. Nicht zuletzt wegen des warmen Energiekerns in seinem Bauch nutzen sie ihn als Zufluchtsort.
Oh. Er entzieht der Erde rund um sich herum und rund um die Uhr Energie. Siedeln sich so viele von ihnen an, verwandeln sie selbst den grünsten Wald in eine ausgetrocknete Wüste. Oh. Er klingt auf der ersten Seite doch freundlich, auf der zweiten ist er ein Arschloch.